of you. সবাইকে শুভ সকাল। তো আজকে 5th অগস্ট, সমস্ত শিক্ষকদের হ্যাপি টিচার্স ডে। যারা যারা এখন লাইভে আছো একটু আমাকে কনফার্ম করো যে আমাকে সব ঠিক মতন শোনা যাচ্ছে কিনা, একটু আমাকে জানাবে তোমরা। সো আমরা পড়ছিলাম ক্লোজ টেস্ট। আমরা ক্লোজ টেস্টের আলোচনাটা কন্টিনিউ করব। তোমরা যেমনটা জানো যে 45 ডেজ ধরে আমাদের এই সেশনগুলো চলছে। আমরা একদম লাস্টের দিকে চলে এসেছি। আমরা অলমোস্ট 42 ক্লাসেস মতন করে ফেলেছি। 42 ক্লাসেস অলরেডি আমরা করে ফেলেছি। যারা নতুন আছো, মানে যারা মানে চ্যানেলটাতে নতুন এসছো, তারা একটু তাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো যে অবশ্যই গিয়ে তোমরা যে প্লে লিস্টটা আছে সেখানে যাও। লাইভ সেশনে গেলে তোমরা দেখতে পাবে সমস্ত ক্লাসগুলো ওখানে সব দেয়া আছে। ওকে, মানে গ্রামার, যদি কারো মনে হয় গ্রামার ক্লাসগুলোকে রিভাইজ মানে প্র্যাকটিস করা ইম্পর্টেন্ট এখন, তারা গ্রামারগুলো করতে পারো। কারো যদি মনে হয় ভোক্যাবসগুলো ইম্পর্টেন্ট, তারাও করতে পারো, সেই পার্টগুলো করা আছে। যদি কারো মনে হয় দুটোই করা প্রয়োজন, গো ফর ইট, সেটাও দেওয়া আছে এখানে। ওকে, তো আমরা সমস্ত এই কোয়েশ্চেনগুলো আলোচনা করছি এই কিরানের যে বইটি আছে, এসএসসি যে সলভ পেপারের যে বইটি, এই বইটি থেকে কিন্তু আমরা সব কিছু সলভ করছি। তো শুরু করি আমরা আলোচনা। তোমাদের যারা যারা এসএসসি প্রিপারেশন নিচ্ছ তাদেরকে অবশ্যই সাজেস্ট করবো যে এই বইটা একটু তোমরা দেখতে পারো। সেখান থেকে কিন্তু তোমরা কোয়েশ্চেনগুলোকে প্র্যাকটিস করে নিতে পারো ঠিক মতন। ওকে, চলো শুরু করা যাক, আলোচনায় চলে আসি আমরা। তো প্রথম ক্লোজ টেস্টটা কি বলেছে একটু দেখে নিই আমরা। পড়ো। বলেছি, হিউম্যান লাইফ ইজ ড্যাশ আ ইউনিক ব্লেসিং which in turn depends on the dash of the self. He who is not aware of the self can neither have peace nor can he foster peaceful coexistence. We have to link our soul with God and body with physical world for substance. Dash the formless God is invisible to the naked eyes. Our mind often wanders wherever it goes. We are unable to develop any love for the divine. And religion, like the white light of heavens, dash multicolored fragmentations by the prisms of man and loses its gravity. Instead of uniting, it becomes a major dividing force. French philosopher Tolhard de Cardin, thinking deeply on meaning of our existence and relationship with the divine, expounds, we are not human beings having a spiritual experience, we are spiritual beings having a human experience. ওকে, খুব ভালো বলেছে। দ্যাটস ইট। তো আমরা এবার চলে আসবো, ব্ল্যাঙ্কগুলোকে ফিল করতে যাব। হিউম্যান লাইফ ইজ ড্যাশ আ ইউনিক ব্লেসিং which in turn depends on the dash of the self. তাহলে এখানে আছে, হিউম্যান লাইফ ইজ ড্যাশ আ ইউনিক ব্লেসিং কনসিডারিং, টু কনসিডার, কনসিডার্ড আর কনসিডার। দেখো, হিউম্যান লাইফ তো কোনো কিছুকে কনসিডার করে না,
এখানে বলতে চাই হিউম্যান লাইফকে কনসিডার করা হয়। দ্যাট মিনস এই সেন্টেন্সটা কিন্তু প্যাসিভে আছে। তাহলে প্যাসিভ যদি হয় তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে বি ভার্ব আছে, তারপরে আমরা V3 ইউজ করব। V3 কোথায় আছে? কনসিডার। সো হিউম্যান লাইফ is considered a unique blessing which in turn depends on the dash of the self, which in turn depends on the dash of the self, witness, known, awareness আর aware। দেখো অ্যাওয়ারটা তো ভার্ব, এটা হবে না। which in turn depends on the dash, তাহলে ভার্ব তো বসবে না এখানে, কারণ অফের অবজেক্ট প্রয়োজন। তাহলে অফ এই সরি এই অনের অবজেক্ট প্রয়োজন, মানে এখানে নাউন বসবে। তাহলে নোনও হবে না, উইটনেস অ্যাওয়ারনেসও হবে না। উইটনেস আর অ্যাওয়ারনেস দেখি ডিপেন্ড করে কিসের উপরে? সচেতনতার উপরে ডিপেন্ড করে। তাহলে হবে এখানে অ্যাওয়ারনেস। ওকে, এটা হয়ে গেল তাহলে অ্যাওয়ারনেস অফ দ্য সেলফ। হি হু ইজ নট অ্যাওয়ার অফ দ্য সেলফ ক্যান নিদার হ্যাভ পিস নর ক্যান ফস্টার পিসফুল কোএক্সিস্টেন্স। We have to link our soul with God and body with the physical world for substance. Dash the formless God is invisible to the naked eyes. কি হবে তাহলে এখানে? যেহেতু, তাই না? যেহেতু, তাহলে আমরা এখানে ইউজ করব সিন্স। যেহেতু ভগবানকে দেখতে পাই না, আমরা খালি চোখে ভগবানকে দেখতে পাই না। Our mind often wonders wherever it goes, dash we are unable to develop any love for the divine, therefore বা কিছু এরকম আছে। As a result, সেই কারণে we are unable to develop any love for the divine, যে দেখতে পারি না সেই জন্য, জিনিসটা দেখতে পাই না আমরা, সেই জন্য আমরা সেইটাকে আমাদের মধ্যে কোনো লাভ ডেভেলপ করতে পারি না। and religion like the white lights of heavens dash multicolored is বা কিছু আছে দেখি। আচ্ছা, breaks from আর breaks into, দেখো ব্রেকস মাল্টি, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ভেঙে যায়, তাই না? তাহলে হবে এখানে অবশ্যই ব্রেকস ইনটু, ভেঙে যাওয়া, ব্রেকস ইনটু টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া। ব্রেক ফ্রম মানে কোনো কিছু থেকে খুলে আসা। ওকে, ব্রেক ফ্রম মানে বোঝায় কোনো কিছু থেকে খুলে আসা, তাই বলবো আমরা। আর এখানে হচ্ছে ব্রেক ইনটু, এখানে তো সিঙ্গুলার হবে, তাহলে হবে ব্রেকস হবে এখানে, তাই না? তারটা হয়ে যাচ্ছে ব্রেক, হ্যাঁ ব্রেক সরি, কারণ সিঙ্গুলার আছে, সাবজেক্টটা সিঙ্গুলার আছে, তাহলে এখানে ব্রেকস হবে। হেভেন্স ইন অ্যান্ড রিলিজিয়ান, হ্যাঁ এই তো রিলিজিয়ান বলা আছে, তাহলে ব্রেকস হবে এখানে, তাহলে ব্রেক ইনটু হবে না, এটা বাদ। আচ্ছা, সো এটা আমাদের তো কমপ্লিট হয়ে গেল। নেক্সট দেখিনি আমরা, নেক্সট প্যাসেজটা কি বলেছে আমরা একটু দেখে নেব। নেক্সট প্যাসেজটা দেখে নাও। So the next passage is
We must understand that people can process very little information presented orally. So it is dash particularly for a teacher to realize that the students have sometimes listened to three or four teachers dash you. So the teacher must have props like notes, handouts, and slides that will make the learning material dash alive for the students and that way with them stay that way with them. A visual aid, a little movement or color will get the students' attention. Another important thing to dash is what long, complicated sentences spoken first are simply too difficult for students to understand. It is therefore dash to use short sentences that make sense to them instantly. আচ্ছা, সো এটা তো তোমরা বুঝতে পারছো যে এটা ইংলিশ পেডাগগি থেকে নেওয়া হয়েছে। এটা মানে পেডাগগির পার্ট এই জিনিসগুলো। চলো শুরু করা যাক। বলেছে we must understand that people can process very little information presented orally. Okay, so it is dash particularly for a teacher to realize it is difficult বা কিছু আছে urgent immaterial unnecessary important হুম it is immaterial বা unnecessary তো এটা হবেই না। দেখি বলেছে we must realize that people can process very little information orally, যেটা তাকে orally প্রেজেন্ট করা হয় সেটা খুব মানে তার মধ্যে খুব কম ইনফরমেশন সে প্রসেস করতে পারে। সো ইট ইজ ড্যাশ ফর আ টিচার নেসেসারি করি ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট হবে। সো ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর আ টিচার to realize that the students have sometimes listened to three or four teachers এর মতো। দেখি কি আছে behind, beside, before, after। কি করা উচিত মানে আমার আগে, তাহলে এটা হয়ে যাবে বিফোর। কেউ বিসাইড করে দিও না, কারণ বিসাইড মানে কিন্তু এটা মানে বোঝাচ্ছে পাশে, এছাড়াও বলেনি কিন্তু, বিসাইডস হলে হতো ছাড়াও। So the teacher must have props like notes, handouts, and slides that will make the learning material এটাই করো come alive। হ্যাঁ, আচ্ছা। So the teacher must have a handout that will make the learning material come alive for the students and stay that way with them. A visual aid, a little movement or color will get the students' attention. Another important thing to dash is that long, complicated sentences. Another important thing to dash that is that long, complicated sentences spoken fast are simply too difficult. Okay, let us see. Guess, detect, realize, or decide. অবশ্যই realize, অবশ্যই realize। তাহলে এখানে হয়ে যাবে হ্যাঁ realize। Realize that long, complicated sentences spoken fast are simply too difficult for students to understand. It is therefore dash to use short sentences, judicious বা good কিছু রকম দেওয়া থাকবে, compulsory, advisable, mandatory, prohibited। অবশ্যই আমরা বলবো তাহলে it is advisable, এটাই অ্যাডভাইস দেওয়া হয় যে ছোট ছোট সেন্টেন্স বলো, advisable।
ওকে, চলো নেক্সট ওয়ান। সো লেটস স্টার্ট দ্য নেক্সট ওয়ান। এটা আমাদের দিস ওয়ান ইজ দ্য থার্ড প্যাসেজ। দেখি কি বলেছে। অল স্টেট ইউনিভার্সিটিজ অ্যান্ড কলেজেস ইন ইউপি, one of the dash in India, one of the dash in India will now dash save water ritual named Jal Bharo in place of lamp lighting to inaugurate their annual convocations. The governor of the state, who is also chancellor of state universities, instructed that every university and college in the state should install water harvesting plants on its campus. Jal Bharo signifies dash the vision of Jal Shakti. This ceremony symbolizes the dash importance of water conservation, whereas the lamp lighting ceremony symbolized removing darkness through education and spreading the light of learning. It is really, it is a, sorry, it is really a dash initiative. Every educational institute in India should ensure to save and recharge groundwater by installing rainwater harvesting plants. These kinds of initiatives provide awareness of using and saving water, the auxiliary of life. Okay. চলো দেখা যাক এবার তাহলে আলোচনায় চলে আসি আমরা। চলো দেখি। All state universities and colleges in UP, one of the dash in India. One of the dash in India. Largest big, more big states, এটা ভুল হয়ে যাবে। Big state, biggest states, bigger state, এটা হচ্ছে bigger, one of the biggest states. One of the biggest states, যেগুলো সব থেকে বড় স্টেট গুলো আছে তাদের মধ্যে সেটা একটা, তাদের মধ্যে একটা। Will now dash a save water ritual, সেলিব্রেট বা কিছু এরকম হবে, দেখি দেখা যাক কি হবে। অর্গানাইজিং, বলো এখানে কি হতে পারে। অর্গানাইজিং এগুলো হবে, কি বসবে দেখি এখানে। হ্যাভ ম্যানেজড আর ম্যানেজিং। সো এখানে কি হবে দেখো, উইল নাও, উইল তো আছে এখানে, তাহলে বুঝতে পারছি এখানে অবশ্যই উইলের পরে এখানে মেইন ভার্বটা যেটা বসবে সেটা বেস ফর্ম বসবে। তাহলে এখানে তো আমরা বেস ফর্ম কোথায় আছে দেখতে পাচ্ছি, একটাই আছে, অর্গানাইজ, আর অন্য কোনো কিছু তো নেই বেস ফর্ম। উইল নাও অর্গানাইজ সেভ ওয়াটার রিচুয়াল নেম জল ভারো। তো জল ভারো ইন প্লেস অফ লাইটনিং লাইটিং টু ইনগ্রেট দেয়ার অ্যানুয়াল কনভোকেশনের জন্য সে জল ভরো প্রোগ্রাম যেটা আছে সেটা সেটা তারা ইনিশিয়েট করবে, তারা লাইট জ্বালাবে না। The governor of the state, who is also the chancellor of state universities, instructed campus, every university and colleges in the state to install আইটা ক্যাপিটাল হবে, হবে না, এটা স্মল লেটার হবে। Install water and water harvesting plants on its campus, টা ছোট হবে, apostrophe হবে এটা, its campus. Jalbharo signifies dash vision.
হোল্ডিং, প্রসেসিং, মুভিং, স্ট্রেংথেনিং। একদম স্ট্রেংথেনিং। Strengthening the vision of Jal Shakti. This ceremony symbolizes the dash importance of water, sheer, complete, immense, total. কি করবো আমরা এখানে ইমেন্স, যে মানে অসংখ্য, তার যে ইম্পর্টেন্স, তো যে এত এত ইম্পর্টেন্স তার কথা বলা হচ্ছে। তারপরে কি আছে, the vision symbolizes the dash importance of what, আচ্ছা, it is really a dash initiative. দেখি প্রেইজ ওয়ার্দি বা কিছু এরকম আছে নাকি। হ্যাঁ, পেয়ে গেছি। এটা হয়ে যাবে লডেবল। লডেবল মানে বোঝায় মানে যেটা প্রেইজ ওয়ার্দি, প্রশংসার যোগ্য, যেটা প্রশংসনীয়। চলো পরেরটা দেখি। পরেরটা বলেছে, দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ গোয়িং থ্রু আ ডিপ রিসেশন, at such a time one thing we need in abundance is jobs for the semi-skilled and skilled unskilled. This is the only way in which equal dash of wealth can take jobs for the semi-skilled, can take place. The healthcare industry is ideally poised to occupy this position. The IT industry hires people from the upper middle strata and rich families, usually engineers. Dash the healthcare industry hires nurses to the tune of 8% of the jobs created from the lower economic strata. Global healthcare is a 4.5 trillion rupees industry, second only to the agro industry. Even then, healthcare dash only 8% of the world's population. Policymakers should look at the dash should look at the healthcare industry as not only an industry which addresses pain but also one which can dash the economy. The last century was driven by machines that addressed human toil, and it is strongly believed that this century will be driven by healthcare. This, however, will only happen if policymakers make a conscious effort to dash the right policies in place soon. Okay, বাহ, খুব ভালো প্যাসেজ। দেখা যাক কি বলেছে এখানে। দেখা যাক। The world is going through a deep recession. Okay, fine. At such a time, one thing we need in abundance the jobs for the semi skilled and unskilled. Achha. This is the only way in which mm, only way in which dash of wealth can take place. দেখি, একদম ডিস্ট্রিবিউশন, ডিস্ট্রিবিউশন অফ ওয়েলথ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আমরা জানি। তো এটা একমাত্র উপায় যেখান থেকে কি হবে, ডিস্ট্রিবিউশন অফ ওয়েলথটা ঠিকঠাক হতে পারে। অফ ওয়েলথ ক্যান বি can take place. The healthcare the healthcare industry is ideally poised to occupy this position. The IT industry hires people from the upper middle strata and rich families, usually engineers. Does the healthcare industry hires nurses? দেখি, on the other hand, আচ্ছা হ্যাঁ, এই তো এখানে পেয়ে গেছি whereas.
অন্যদিকে the healthcare industry hires nurses to the tune of 8% in of the job created from the lower economic strata. Global health care is a 4.5 trillion rupees industry, second only to the agro industry. Even then, healthcare dash only 8% comprise বা কিছু এরকম আছে দেখা যাক কিওর্স করলাম কিওর্স healthcare cures only না just a minute. Healthcare uh, dash only 8% of the world's population. ও আচ্ছা হ্যাঁ 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 কিওর্স হ্যাঁ একদম কিওর করে একদমই তাই তারপরে কি আছে policymakers should look at the healthcare industry as not only an industry which addresses pain but also which one which can dash the economy boost by কিছু আছে impede persuade influence ascertain যে ইনফ্লুয়েন্স করতে পারে যে প্রভাব বিস্তার করতে পারে The last century was driven by machines that addressed human toil, and it is strongly believed that this century will be driven by healthcare. This, however, will only happen if policymakers make a conscious effort to dash the right policies. দেখা যাক কি আছে ডিজায়ার কাট ডিজাইন পুট এটা করে দাও চার চার conscious effort to put the right policies in place. চলো নেক্সট ওয়ান নেক্সট বলেছে colonialism had a great impact on the lives of the aboriginal Australians. Aboriginal ওয়ার্ডটা মানে বোঝায় নেটিভ Aboriginal Australians who were eventually dashed by the whites. Eventually dashed by the whites with all power and privilege. The colonizers turned their land into rubbish pits and dash sites for their own betterment. The Aborigines were often dashed as subhumans with low status and dirty habits. The whites not only displaced the tribes of their homeland but also dashed the beauty and balance of the natural world. An increase in deforestation and destruction of traditional land led dash like emu, eagle, and kangaroo among many others to dwindle over time. Okay, চলো ভালো কোয়েশ্চেন Colonialism had a great impact on the lives of Aboriginal Australians who were eventually dashed by the whites. What understood subjugated একদম subjugated answer হবে এখানে subjugated by the whites with all power and privilege. Subjugate মানে কি বলছে মানে বলতে পারি আমরা এখানে যে কাউকে দাবিয়ে রাখা by the তারপরে কি আছে by the whites with all power and privilege. The coloniers turned their land into rubbish pits and dash sites
ডেটিং, কনস্ট্রাকশন, হল্টিং, রিক্রিয়েশন। অবশ্যই কনস্ট্রাকশন সাইটস। The colony turned their land into rubbish pits and construction sites for their own betterment. The Aborigines were often dashed as subhumans, considered বা কিছু আছে দেখি, created, perceived, received আর led। অবশ্যই তাদেরকে ভাবা হতো, তাই বলবো, তাহলে এখানে হবে perceived, ভাবা হতো। As subhumans with low status and dirty habits, the whites not only displaced the tribes of their homeland but also dashed the beauty of natural world। দেখি কি করেছে। Destroyed, climbed, utilized আর fed। অবশ্যই destroy করে দিয়েছে তারা, তাহলে হয়ে গেল destroy, but also destroyed the beauty and balance of the natural world। ন্যাচারাল ওয়ার্ল্ডের কি করেছিল, destroy করেছিল, করার ফলে তার যে মানে বিউটিটা সেটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল কনস্ট্রাকশন এসব করার জন্য। An increase in deforestation and destruction of traditional land led to হবে এখানে কি হবে, fauna, pets, thugs, homies। কি হবে এখানে আবার? অবশ্যই ফনা মানে যারা অ্যানিমালস সেখানকার, তাহলে অ্যানিমালস যেমন এমু, ইগল, ক্যাঙ্গারু, এদের কথা বলা হচ্ছে। সো অবশ্যই তাহলে এখানে হয়ে যাবে ফনা। ওকে, সো আজকে আমরা এই ক্লাসে 5টা ক্লোজ টেস্ট আলোচনা করলাম, আশা করি বুঝতে পেরেছো। আমি অবশ্যই বলবো তোমাদেরকে যে তোমরা একটু প্র্যাকটিসগুলো খুব ভালো করে চালিয়ে যাও, কারণ এগুলো কিন্তু পুরো প্র্যাকটিসের পার্ট। সো সো ভীষণ ভীষণই ইম্পর্টেন্ট হবে কিন্তু এগুলো এগুলো পরীক্ষার জন্য, কারণ এসএসসি পরীক্ষা তোমরা জানো যে 5টা নাম্বার কিন্তু এখান থেকে স্কোর করাটা কিন্তু খুব ইজি। সো তাহলে আজকে এতটাই রাখছি, আগামীকাল আবার সকাল 8টায় আমরা রিজিউম করব ক্লাস। টিল দেন গুড বাই, সবাই ভালো